Hi everybody. Today's topic is template in C++. Subject is C++. What is template? What are the features of template? Why template is called generic programming? Different types of template. Explain different types of template with examples. So in this class, I am going to discuss all these topics. First of all, what is template? Templates are powerful features of C++ which allow us to write generic programs. Generic programs. We can create a single functions or a class to work with different data types using template. We can create single functions or a class to create with different data types using templates. Templates provide us the code that is independent of the data type. Template provide us the code that is independent of the data type. Using template, we can write generic code that works on any data type. We just need to pass the data type as parameters. Template are used mainly to ensure code reusability. Code ke jate amra punorai reuse korte pari, code reusability and flexibility of the program. Next is what is generic programming? Generic programming is a style of computer programming in which algorithms are written in terms of types to be specified later and that are then instantiated when needed for specific types provided as parameters. Generic programming is the approach where generic types are used as parameter in the algorithm so that they work for variety of suitable data types and data structure. Template can be used to create family of classes and functions. Next one is generic programming. Generic programming is a style of programming. Generic programming is a style of programming in which algorithms are written in terms of types to be specified later that are then instantiated when needed for specific types provided as parameters. Generic programming is an approach where generic types are used as parameters in algorithm so that they work for variety of suitable data types and data structure. Template are used for family of classes and functions. Generic programming is an important points in template. Next, again repeating these topics. What is template? টেমপ্লেট একটা খুব পাওয়ারফুল ফিচার, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার সি প্লাস প্লাসে, যেটা অ্যালাউ করে আমাদেরকে জেনারিক প্রোগ্রামিং করতে। আমরা কি করি, সিঙ্গেল ফাংশনস অর ক্লাস টু ওয়ার্ক ডিফারেন্ট ডেটা টাইপস উইথ ইউজিং টেমপ্লেট। আমরা একটা ক্লাস বা ফাংশন বানাই, সেখান থেকে ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ আমরা ইউজ করতে পারি। টেমপ্লেট প্রোভাইড আস দ্য কোড। টেমপ্লেট কী করে, আমাদেরকে কোড প্রোভাইড করে, যে কোডটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ডেটা টাইপ, যেখানে ডেটা টাইপের এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে, পরে আমরা ডেটা টাইপগুলো সাপ্লাই দিই। টেমপ্লেট প্রোভাইড আস দ্য কোড, জাস্ট অনলি কোড প্রোভাইড করে, ডেটা টাইপগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে, পরে গিয়ে ডেটা টাইপগুলো ইনস্ট্যান্সিয়েট করি আমরা। ইউজিং টেমপ্লেট উই ক্যান প্রোভাইড জেনারিক কোড দ্যাট ওয়ার্কস ফর এনি ডেটা টাইপ, যেখানে এনি ডেটা টাইপ কোড তার জন্য আমরা করতে পারি। ইউজিং টেমপ্লেট উই ক্যান প্রোভাইড জেনারিক কোড দ্যাট ওয়ার্কস অন এনি ডেটা টাইপ, যেটা এনি ডেটা টাইপে কাজ করে। উই নিড জাস্ট পাস দ্য ডেটা টাইপ অ্যাজ প্যারামিটার। আমাদেরকে ওই ডেটা টাইপগুলো পাস করে দিতে, আমরা কোডটা বানিয়ে দিই, ডেটা টাইপটা আমরা যেরকম পাস করাবো সেই অনুযায়ী প্রোগ্রামটা সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। টেমপ্লেটকে জেনারিক প্রোগ্রামিং বলা হয়। জেনারিক প্রোগ্রামিং মেনলি কেন বলা হয়? জেনারিক প্রোগ্রামিং এমন একটা স্টাইল অফ প্রোগ্রামিং যেখানে অ্যালগরিদম রিটার্ন করা এবং টাইপসগুলো স্পেসিফাই করি না, এবং টাইপসগুলো পরে ইনস্ট্যান্সিয়েট করি যখন প্রোগ্রামটাকে আমরা ডেটা টাইপ পাস প্যারামিটার হিসেবে পাস করাই। তো এটা একটা স্টাইল অফ প্রোগ্রামিং যেটা অ্যালগরিদমের মধ্যে আমরা কোডকে স্পেসিফাই করি না, জাস্ট কোডের মধ্যে ডিটেল ডেটা টাইপগুলো স্পেসিফাই করি না, ডেটা টাইপগুলোকে আমরা পরে ইনস্ট্যান্সিয়েট করি। জেনারিক প্রোগ্রামিং এমন একটা অ্যাপ্রোচ যেখানে জেনারিক টাইপস ইউজ করা হয় প্যারামিটার হিসাবে অ্যান্ড ইন অ্যালগরিদম সো দ্যাট দে ওয়ার্ক ফর বিভিন্ন টাইপের ডেটা টাইপের উপর কাজ করতে পারে। টেমপ্লেট আর ইউজ ফর ডিফারেন্ট ফ্যামিলি অফ ক্লাসেস অর ফাংশনস। এবার টাইপস অফ টেমপ্লেট আসছি। আমরা দুই ধরনের টেমপ্লেট নিয়ে আমরা ডিল করবো, একটা হচ্ছে ফাংশন টেমপ্লেট, একটা হচ্ছে ক্লাস টেমপ্লেট। ফাংশন টেমপ্লেট when we write a generic functions that can be used for different data type. When we write generic function that can be used for different data type. Function template can work with different data type at once, but single normal function can only with one set of data types or data structure. Syntax is simple syntax. Template is the keyword through which we can provide template. Class is the keyword reserve word, and T is the template variable, that is object, class object. T is the data type, template variable, function name, or T can be passed as integer or float or character, whatever necessary during the calling of the functions. T is the template argument that accept different data type. Function template are functions that serve
a pattern for creating other similar function. Template function can save lot of time. We can only write one function and read one function. Template. Then what is template function? Again I am repeating. When we write a generic function, যখন আমরা একটা জেনারিক ফাংশন বানাই, ফাংশন টেমপ্লেট মিন আমরা ফাংশন অ্যাক্সেস করে ডিফারেন্ট ডেটা টাইপকে প্রোভাইড করি, তাকে তখন বলা হয় ফাংশন টেমপ্লেট। ফাংশন টেমপ্লেটের থ্রু দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট ডেটা টাইপকে প্যারামিটার হিসেবে পাস করতে পারি এবং বিভিন্ন ডেটা টাইপের কল করে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। তার সিনট্যাক্স কি? টেমপ্লেট ক্লাস টি, এখানে যদি আমরা ক্লাস T1 দিয়ে ক্লাস T2 করতে পারি, তাহলে অনেক কটা ডেটা টাইপ আমরা প্রোভাইড করতে পারি। একটা ইন্টিজার হতে পারে, একটা ফ্লোট, একটা ক্যারেক্টার, বিভিন্ন টাইপের আমরা জেনারিক টাইপ ইউজ করতে পারি। এটা তার সিনট্যাক্স ফাংশন টেমপ্লেটে। T is a template argument that accept data type. Function template serve different kinds of parameter or during execution. This is the function template. When we write generic function that can be used for different data type, then it is known as function template. It work for different data type at once, but single formal function can only operate with one set of data type. Single function কি করে? বিভিন্ন একটা সেটের উপর কাজ করে, কিন্তু এটা অনেক সেটের উপর কাজ করতে পারে একটা টেমপ্লেট ফাংশন। এবার আসছি আমরা ক্লাস টেমপ্লেট। ক্লাস টেমপ্লেট, উই ক্যান ইউজ মোর দেন ওয়ান জেনারিক টাইপ ইন এ ক্লাস টেমপ্লেট। দেন উই ডিক্লেয়ার কমা সেপারেটেড লিস্ট। এখানে আমরা ক্লাস T1, ক্লাস T2, ক্লাস T3 টেমপ্লেটের মধ্যে রাখছি, এটা ক্লাস টেমপ্লেট। ক্লাসের মধ্যে যখন আমরা টেমপ্লেট ইউজ করি, সিনট্যাক্সটা খুব ইজি সিম্পল। ক্লাস নেম, তার ভেতরে আমরা সিনট্যাক্সটা ডিটে ইউজ করছি, কারণ টেমপ্লেট 1, টেমপ্লেট 2, টেমপ্লেট 3, টেমপ্লেট 10, এই ভেরিয়েবলগুলো আমরা ক্লাসের মধ্যে যখন ইউজ করবো, প্যারামিটার হিসেবে মেম্বার ফাংশন হিসেবে ইউজ করবো, তখন সেটা হয়ে যায় ক্লাস টেমপ্লেট। তো ক্লাসের মধ্যে কোনো টেমপ্লেট ব্যবহার করলে ক্লাস টেমপ্লেট। ফাংশনের মধ্যে জাস্ট নর্মাল ফাংশন যেরকম স্ট্রাকচার হয়, ফাংশন যেমন ক্লাস টি, ফাংশন নেম, প্যারামিটার, রিটার্ন টাইপ, তখন আমরা একে বলা হয় ফাংশন টেমপ্লেট। টেমপ্লেট টু টাইপস, ক্লাস টেমপ্লেট অ্যান্ড ফাংশন টেমপ্লেট। দিস আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেমপ্লেট। নাও এবার আমরা এক্সাম্পল দিই, পুরো কনসেপ্টটাকে আরও ডিটেল আসি যে ক্লাস টেমপ্লেট, ফাংশন টেমপ্লেট কীভাবে ইউজ হয়। ফার্স্ট অফ অল আমরা আসছি ফাংশন টেমপ্লেট। তার আগে আমরা একটা অর্ডিনারি ফাংশন ইউজ করছি, যেই ফাংশনটার থ্রু দিয়ে আমরা বোঝাতে পারবো যে কীভাবে টেমপ্লেটটা প্রয়োজনীয়তা কী, কেন, এবং টেমপ্লেটটা কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করছি। হ্যাজ ইনক্লুড সাপোজ আমরা একটা ফাংশন বানাচ্ছি যেখানে আমরা ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ পাস করে আমরা সলভ করব। তো হ্যাজ ইনক্লুড IO stream using namespace std, and suppose void swap. This is the first function that is used to swap two integer. Void swap integer a, integer b. These are going to be swapped to integer temp equal to a. These are swapping a equal to b and b equal to temp. Cout a b. So the swap output. This is the swap of two integer. Now I am going to swap to float. Then swap, void swap float a, float b, float temp equal to a equal to b equal to temp, swapping up to float, and cout a b. Is the swapping up to integer to float. Now I am going to write swapping up to character. Void swap character a, character b, character temp equal to a equal to b equal to temp, and cout ab. So these are the three functions that is used to provide swapping of two integer to float to character. This is a function overloading, one kind of same syntax but parameter are different. Parameter different, that is function overloading. Now I have to call this function. Void main is integer main. You can use void main also. Void main, integer main. Now first one is the void integer swap. Is the function name.
parameter is integer, that is t is generic type of programming. Swap type in t is now integer, and this is 2 comma 3, these are the parameter. Now 2 3 become integer because it is typecast, it is instantiated as t is a integer. Now again we have to call again, next is float or double, you can put it float or double, 2.5 or 7.5. Next swap character, suppose x comma single quote mode x comma y. Now return 0. এই ফাংশনে কী করছি আমরা মেন থেকে, যখন আমি নর্মালি যখন আমরা ফাংশন কল করি এটা টিটা বসাবার আগে, দ্যাট ইজ এটা অ্যাকচুয়ালি জেনারিক প্রোগ্রামিং, অটোমেটিক্যালি কম্পাইলার 2,3 ইন্টিজার হিসাবে নিয়ে নেবে। নেক্সটটা হচ্ছে 4.5 7.5 ইন্টিজার নিয়ে নেবে, এক্স কমা ওয়াই ক্যারেক্টার হিসাবে নিয়ে নেবে। তো 2,3 যখন আমরা কল করছি, 2,3 যখন কল করছি তখন আমরা এই 2টা কপি হবে এতে গিয়ে, 3টা কপি হবে বিতে গিয়ে, a is transferred to a, 2 is transferred to a, 3 is transferred to b. Now swapping of two number is done here, integer swapping. Now when we call 4.7.5, then float a equal to 4.5, b equal to 7.5, then floating of swap is done. Next one is swap x comma y, then x comma x is a character, y is a character, then it call the third function. Mean every time we need to call different code. এটা একটা খুবই অসুবিধা আমাদের যখনই কোনো প্রোগ্রাম করতে হবে, দুটো ইন্টিজারকে সব করার জন্য সবের ইন্টিজারের কোড, দুটো ফ্লোটকে করার জন্য ফ্লোটের কোড, আর ক্যারেক্টারের জন্য ক্যারেক্টার কোড। তো এখানে আমার 2 3 ইন্টিজার, 4.5 7.5 ফ্লোট, আর এক্স আর ওয়াই ক্যারেক্টার। তো এটা কোডটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। এই কোডটাকে আমরা ইজিলি আমরা টেমপ্লেট ইউজ করে এই কোডটাকে আমরা নতুন করে রিনোভেট করতে পারি। কীভাবে করতে পারি না, আমরা একটাই সোয়াপ ফাংশন বানাবো, যে একটাই সোয়াপের থ্রু দিয়ে 3টে সোয়াপের কাজ হয়ে যাবে। সেম হ্যাজ ইনক্লুড iostream.h using namespace standard. Now this is a template is a keyword, template class t is the template variable, now t, the return type, no need to provide t, that is a void, no return, so void swap, this is swap function, void swap t. Now t is the জেনারিক টাইপ ডেটা টাইপ। এখানে আমি কোডের মধ্যে অ্যালগোর মধ্যে টিটাকে স্পেসিফাই করছি না, যখন রান করাবো তখন টিটাকে স্পেসিফাই করা হবে, ইনস্ট্যান্সিয়েট হবে। টি এ অ্যান্ড টি বি, টি ক্যান বি ইন্টিজার, টি ক্যান বি ফ্লোট, or টি ক্যান বি ক্যারেক্টার, এনি কাইন্ড অফ ডেটা টাইপ ক্যান বি হোল্ড বাই টি। নাও টি temp equal to a equal to b, and b equal to temp equal to a equal to b equal to temp, cout ab, now main, int main ফার্স্ট ফাংশন ইজ সোয়াপ কল করছি, সোয়াপ। নাও এখানে যেটা আগে করে দিয়েছিলাম ওটা আমি টেমপ্লেটের জন্য করছিলাম, নাও এখন টেমপ্লেটের জন্য আমরা করছি টেম্প সোয়াপ ইন্ট। এটাকে ইন্ট লেখা মানে কি, যেখানে টি আছে সব কটা ইন্টিজার হয়ে যাবে। তো এখন যখন আমি প্রোগ্রামটা কল করছি তখন টিটা এখন ইন্টিজার হয়ে যাবে। অ্যালগোরিদমের মধ্যে টিটাকে স্পেসিফাই করার দরকার হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে জেনারিক প্রোগ্রামিং, যেটা ফাংশন দিয়ে করছি, ফাংশনের মধ্যে করছি বলে এটাকে বলে ফাংশন টেমপ্লেট। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ফাংশন টেমপ্লেট। আগে যেটা লিখিয়েছিলাম ওটা কেন করেছি, ফাংশন টেমপ্লেট কেন আবিষ্কার করার প্রয়োজন হলো সেটা বোঝানোর জন্য আগের কোডটা লিখেছিলাম, যেখানে 3বার সোয়াপ ছিল, সেটা একবার সোয়াপ দিয়ে আমরা টেমপ্লেটটাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারি। যেখানে আমি 2,3 পাঠাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে টিটা ইন্টিজার, যেখানে টি আছে সব ইন্টিজার হয়ে যাবে। এগেন আমরা যখন সোয়াপ কল করব ফ্লোট দিয়ে, তখন আমরা সাপোজ এটা 4.5 আর 7.5 পাঠাবো, তখন এটা 4.5 7.5 এটা টিটা ফ্লোট হয়ে যাবে সব জায়গায়, এবং 4.5 কপি হবে এতে, আর 7.5 কপি হবে বিতে। তো অটোমেটিকলি টি ইজ কনভার্টেড টু ফ্লোট। নাও সব ক্যারেক্টার, টিটা নেক্সট টাইপের টিটা ক্যারেক্টার হয়ে যাবে, যেখানে আমি এক্স কমা ওয়াই যদি আমি পাঠাই সিঙ্গেল কোডের মধ্যে ক্যারেক্টার, তো এক্স আর ওয়াই ক্যারেক্টার হয়ে যাবে। রিটার্ন 0 মিন প্রোগ্রামটা অ্যাক্টিভেটেড, কমপ্লিটেড। দিস ইজ নোন অ্যাজ ফাংশন টেমপ্লেট। ফাংশন টেমপ্লেটের সুবিধা কি, টি ভেরিয়েবলগুলো অ্যাসাইন হবে, পরে গিয়ে ইন্টিজার ডেটা টাইপ কনভার্ট হবে, ইন্টিজার টি, যখন ইন্টিজার লিখছি আমি অটোমেটিক টিটা ইন্টিজার ফ্লোট লিখলে ফ্লোট, ক্যারেক্টার লিখলে ক্যারেক্টার। মিন অ্যালগোরিদমের মধ্যে যে কোডটা 3বার লেখার প্রয়োজন হচ্ছে না, একবার লিখলেই সেই কোডটাকে আমরা পরে আবার নতুন করে ইনস্ট্যান্টলি করছি। দিস ইজ নোন অ্যাজ জেনারিক প্রোগ্রামিং অ্যান্ড দিস ইজ ফাংশন টেমপ্লেট। তো ফাংশন টেমপ্লেট ইজ ভেরি ইউজফুল ইন প্রোগ্রামিং। নেক্সট example of function template is
suppose we have to find out minimum of 2 integer, no 2 character or 2 float. Has include, this is another example of function template. Has include IOStream, has include IOStream using namespace std, using namespace std, and we have to find out minimum of 2 integer, 2 character, 2 float. The minimum, suppose I have to return integer, character or float. T is the return type. Template, I have to first of all create template class T, template class T. T is the return type. Minimum is the function through which we have to find out minimum of 2 number, 2 integer, 2 float, 2 character. It is a program to find out minimum of 2 integer, 2 character, 2 float using the function template TA and TV. ভয়েড সোয়াপের সময় ভয়েড লিখেছিলাম কেন কি এখানে আমি রিটার্ন করছিলাম না, এখানে আমি রিটার্ন করছি। ইফ এ গ্রেটার দেন বি, দেন আমি রিটার্ন করছি। ডেফিনেটলি যখন এ গ্রেটার দেন বি হবে তখন রিটার্ন হবে বিটা মিনিমাম, এলস না হলে রিটার্ন হবে এ মিনিমাম। তো আমরা যখনই দেখবো যে প্রথমজন দ্বিতীয়জন চেয়ে বড় থাকে, দ্বিতীয়জন মিনিমাম, না হলে প্রথমজন মিনিমাম। তো দিস ইজ দ্য মিনিমাম ফাংশনস, মিনিমাম কোড। টি ইজ আননোন টু আস, টিটা এখন টেমপ্লেট ভেরিয়েবল, পরে এটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট হবে। তো মেনে আসছি, সেটার থ্রু দিয়ে আমরা ওটা অ্যাসাইন করবো। ইন্ট মেন, সেখানে আমি দুটো ইন্টিজারকে, দুটো ফ্লোটকে, দুটো ক্যারেক্টারকে আমি অ্যাসাইন করছি। সি আউট করছি, রিটার্ন করবো, সি আউটের মধ্যে রিটার্ন হয়ে যাবে। সি আউট swap নয়, দিস ইজ মিনিমাম টাইপকাস্ট ইন্টিজারটাকে আমরা টেমপ্লেট ভেরিয়েবলে ইনস্ট্যান্সিয়েট করছি ইন্টিজার মিনিমাম ইন্ট, টিটা সব ইন্টিজার হয়ে যাবে। এখানে 2,3 পাস করছি, তাহলে 2 আর 3 মধ্যে মিনিমাম 2। নেক্সট সি আউট minimum is a function name, this is the typecast T float and 4.5, 7.5. next see out the character minimum is a function name, this is template variable character within less than greater than, and x comma y are the parameters, this is character parameter. Now return 0. So we can easily find out the minimum of 2 integer, minimum of 2 character, minimum of 2 float. So this is a simple way to call the functions. This is template T variable is assigned here. T is integer, here float and character. Before passing any parameter, we have to specify whether this is a T variable is integer or float or character. So this is the simple example of function template, where we can find minimum of 2 integer, 2 character or 2 float. In this way we can perform function template. Next example is class template. Next example is class template. Example of class template. Example of class template. Now next example is function template. Class template, function template is over. Now class template has include IOStream, using namespace std. Class, so template variable suppose assign as template class T1. We need suppose 2 variable. Class T1 is one other class variable, another is class T2, T1 and T2. Now class name is suppose example, name of the class is suppose example. Private member consists of T1A and T2B. তো উইদিন দ্য ক্লাস টেমপ্লেট ইউজ করছি বলে আমরা মেম্বারগুলোদের মধ্যে টেমপ্লেট ইউজ করছি বলে দিস ইজ এ ক্লাস টেমপ্লেট। আমরা ফাংশনের মধ্যে টেমপ্লেট ইউজ করছিলাম বলে ফাংশন টেমপ্লেট। নাও পাবলিকের মধ্যে আমরা
একটা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করছি। আমরা জানি ক্লাসে নেম আর মেম্বারের ফাংশন নেম যদি সেম হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্লাস কনস্ট্রাক্টর t1x t2y, a equal to x and b equal to y. Next member function is suppose void display cout ab. This is a simple program where we have to take two number from the constructor, then display the using display member function. This is the example. Now we have to call using main, int main, and we have to create the object. Before going to create the object, we have to specify the template variable. This is the syntax of creating a class template. The example is the class name. And we have to instantiate t1 t2. t1 is suppose one is integer, another is again integer. Then we have to create the object name, suppose e1, and the parameters of constructor suppose 2,5. Next example, this is the class name. Next, suppose this one is integer, first one is t1 is integer and next one is float. Then the object name is e2, first parameter should be integer, suppose 5 and second 7.5. Third example, suppose example, next object, first one is character. You can create any t1 টা integer ধরতে পারো, t2 টা float, character integer, any combination তুমি করতে পারো। প্রথমটা তারপর ক্যারেক্টার, দ্বিতীয়টা ইন্টিজার। এবার যখন e3 অবজেক্ট তৈরি করছি, প্রথমটা ক্যারেক্টার সাপোজ এক্স পাঠালাম, দ্বিতীয়টা ইন্টিজার 2 পাঠালাম। এইভাবে আমরা যখনই অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি, t1 t2 থেকে স্পেসিফাই করছি, সেই ধরনের ভেরিয়েবল আমরা প্যারামিটার হিসেবে পাস করছি কনস্ট্রাক্টর সেই ভেরিয়েবলগুলো নিয়ে কাজ করছে। সিম্পলি t1 এখানে ইন্টিজার ফ্লোট পাঠিয়েছি, ক্যারেক্টার ইন্টিজার পাঠিয়েছি, এইভাবে পুরো প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করছি। এবার অবজেক্টগুলো কল করবো, e1 ডট ডিসপ্লে, মেম্বারগুলোকে কল করবো, অবজেক্টের মেম্বারগুলোকে e1 dot display, e2 dot display, and finally e3 dot display. So this is known as, this is a simple example of class template. We can write this is an example as a class template, simple program where the template variable গুলো আমরা ইউজ করছি ক্লাসের মধ্যে। This is the template variable we are using with the within the class, that's why it is known as class template. এখানে আমরা দুই ধরনের প্যারামিটার পাস করেছি, আমরা একটাও পাস করতে পারতাম, এটা দুই ধরনের পাস করেছি, মানে আমরা দু ধরনের ডেটা টাইপকে আমরা পাস করাতে পারি। এটা কোনো অবজেক্ট ডেটা পাঠাবার আগে আমাকে এখানে মেম্বারগুলো বলে দিতে হবে যে t1টা কি, t2টা কি, t1টা কি, t2টা কি। এইভাবে আমরা পুরো কনসেপ্টটা অ্যাক্সেস করছি। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ক্লাস টেমপ্লেট।